Ivan. Hello. So today we're going to have a look at capital letters. Okay? අපි කියන්නේ capital letters ඉංග්‍රීසියෙන් අන්න ඒ ටික තමයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. Now a lot of students have this problem asking, when do I use a capital letter? Do I use it for a name? Do I use it for a place? Should I use it for the names of, days of the week? When do I use a capital letter? So today I'm going to answer you for that question. வணக்கம். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன என்பது குறித்து தான் இன்றைய பாடத்துல நாங்க பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் கேட்கும் கேள்விதான், எழுதும் போது எந்த இடத்துல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எழுத வேண்டும், ஏன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல எழுதுறோம் என்ற கேள்விகள் இருக்கு. இதற்கான ஆன்சர்ஸ், ரீசன்ஸ் நாங்க இன்னைக்கு இந்த பாடத்துல பார்ப்போம். Now it is very important for you to write these letters also properly. Not just know where to use it, but write it properly. Because if you're doing a written paper and you're going to write it for your writing module, then you should make it clear for the examiner to understand that this is a capital letter. காரணம், நீங்க பேப்பர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் செய்றீங்கன்னு சொன்னா சரியான இடத்துல நீங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி எக்ஸாமினர் பார்ப்பான். அதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், சிம்பிள் லெட்டர்ஸ் இருக்குமான வித்தியாசமும் சரியா இருக்கணும். இருந்தால்தான் அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு புள்ளிகளும் வழங்கப்படும் எக்ஸாமினரால. So today's lesson is going to focus on the capital letters, how to write it, as well as where to use these capital letters. Let us have a look at it. The capital letter is also called a big letter, or some people call it uppercase letters, or sometimes they just call it capitals. So capital letters could be known in 3 different ways. You can call them uppercase letters, you can call them big letters, or you can just call them capitals. கேபிட்டல் லெட்டர்ஸை நாங்கள் 3 விதமாக குறிப்பிடலாம். கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், அப்பர்கேஸ் லெட்டர், பிக் லெட்டர் என்று 3 விதமாக குறிப்பிடலாம். எதுவானாலும் இட் ரிஃபர்ஸ் டு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ලොකු අකුර කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් අපි නිකන් capitals කියලාත් සමහරක් අය කියනවා. ඒ මොන නම කිව්වත් ඒක refer කරන්නේ capital letter නැත්නම් letters වලට තමයි. So these are the capital letters. Now I want you all to remember one thing. If this is the line of your book, all of these letters, if you can see, are above that line. Now this letter is A, B, C, D, E, F. Now remember F, I want you all to focus on one aspect. This is not capital F. If you can see this curvy part, that is not a capital letter. The capital letter F has a point. Can you see? A sharp point here. And that is the correct letter. So let's have a look at the next letter, which is G. Now G, you could write it this way, or ஜியை இந்த 2 விதமாக எழுதலாம். that is okay. Then we have H, we have I. Now even this, some people write it like this. ஐயை சிலர் இப்படியும் எழுதுவாங்க. That's okay. J, again, there is a slight difference. So let me just draw that up for you. J. Because these are actually printed versions, okay? And when we write it, we usually write it this way. ஆனா நாங்க எழுதும் போது யூசுவலி இந்த மாதிரி தான் எழுதுவோம். K, L, M, N, O. Now O has a little problem. If you're writing the simple O and the capital O, both, it's like this. The only thing is the size. Remember I said big letter? So if it is a capital O, it needs to be bigger than the other letters. Alright?
P, again, have a look at it. It's above the line. If you write it below the line like this, it is not a capital letter and therefore it is wrong. Q, now some people write the Q like this. That's perfectly fine, not wrong. R, S, again, S has the same issue. It needs to be bigger than the other letters if it is a capital letter. S, capital S, big letter. Simple S ஐ விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும். Capital letters எப்போதும் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். Uவும் S மாதிரி தான். Capital letter பெரிதாக இருக்க வேண்டும். S, U එකත් S එක වගේම තමයි big. Okay? P, P, same way. Okay? W, X, Y, Z, we call it Z. Okay? So all of these letters here, we call them capital letters or uppercase letters. Right? So இவை அனைத்தும் capital or uppercase letters எனப்படும். நாங்கள் எழுதும் போது எந்த இடத்தில் capital letters பயன்படுத்துவோம்? நாங்கள் sentence ஒன்று எழுதும் போது first letter எப்போதும் capital letterஆக இருக்க வேண்டும். We use capital letters in different instances. Let us have a look at these uses one by one. The first one. Use a capital letter for the first letter in a sentence. Always when you start a sentence, you start it with a capital letter. T, capital and simple வித்தியாசம். C, ஏனைய லெட்டர்ஸை விட பெரியதாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அது கேபிட்டல் லெட்டர் என்பது தெளிவாக தெரியும். Next one. Always use a capital letter for the word I. எனது அல்லது நான் என்பதை குறிப்பிடும் I எப்போதும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். I am 8 years old. எனது வயது 8. Tom and I are good friends. Tom மற்றும் நான் நல்ல நண்பர்கள். எப்போதும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் வரும் I கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். Right. Let us have a look at the next one. Use a capital letter for the names of people. ஒருத்தருடைய பெயரின் முதல் எழுத்து எப்போதும் கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். எக்ஸாம்பிள் டாம், ஜேம்ஸ், கிம் இவர்களுடைய பெயரின் முதல் எழுத்து T, J, K இவை கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். When you write the names of people, the first letter in that name will always be a capital letter. Alice. A is capital. Tom is a name. T is capital. James, J is capital. Kim, K is capital. Snow, S is capital, but it's just not snow, not just the name, Snow White. If you all know the fairy tale, Snow White. So the first name is Snow, her second name is White. So the first letter of both names are capital. இந்த பேரிலும் முதல் எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். ஸ்னோ ஒயிட் என்ற பெயரை எடுத்தோமானால் சின்ன பிள்ளைகளுக்கான ஒரு ஃபேரி டேல் கதை. ஸ்னோ ஒயிட் அதில் முதல் பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்து ஸ்னோ என்பதில் எஸ் கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்து ஒயிட் என்பதில் W கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். So example, if you take my name, right? My name is Sandhani Udwana, right? So S is capital, so it's bigger than the other letters. N, T, U, N, I. Okay. Udwana is U, so it's bigger than the other letters. W, A,
N. Right? So if you can see, my S in U is bigger than the other letters. Big letters. சந்துனி உடுவன என்ற பெயர் எழுதும் போதும் அவ்வாறுதான் எஸ் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும், யூவும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். இடங்களின் பெயர் எழுதும் போதும் அந்த இடத்தின் பெயரின் முதல் எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். உதாரணம், நேஷனல் மியூசியம், பிரான்ஸ் ஜூ போன்றவை ஜூக்களின் பெயர்கள். ஆகவே இவற்றில் என், எம், பி, Z போன்ற எழுத்துக்கள் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். Places where we live, our country, Sri Lanka, S capital. Right? So I live in this town called Nugegoda, right, which is in Colombo. And the name of the place is Nugegoda. So I would use N because it's Nugegoda. Again, the letter N is capital, S is capital, Sri Lanka is capital. நாங்கள் வாழும் நாடு ஸ்ரீலங்கா, நமது நாட்டின் பெயர் அது. ஆகவே எஸ் கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும், எல் கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். நான் வாழும் இடம் நுகேகொட, இது ஒரு இடத்தின் பெயர். therefore N என்பது கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். So, names of places, again the first letter is capital. We use a capital letter, then මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. You have different purposes, right? You use it for festivals. You use it for holidays. You use it for the days of the week. And you use it for the months of the year. ஒரு ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அதாவது விழாக்களின் பெயர்கள், விசேட விடுமுறைகளின் பெயர்கள், வார நாட்களின் பெயர்கள், மாதங்களின் பெயர்கள், இவையும் விசேட பெயர்கள் என்பதால் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். So, there are 4 purposes: festivals, holidays, days of the week, and months of the year. All of those we use the capital letters. New Year's Day. Okay, so that is a holiday. Christmas is a festival. Labor Day is a holiday. Okay, special holiday. Mother's Day is a special holiday. Sunday is a day of the week. Monday, Friday, all of those are days of the week. January, May, July, October, those are months of the year. So if you can see, the first letter is being capitalized. New Year's Day is a special day, it's a holiday. Okay, so we have the caps lock, or we say capital or uppercase or capitals here. கிறிஸ்மஸ், நத்தார், இது ஒரு விசேட விடுமுறை நாள். ஆகவே சி கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். மதர்ஸ் டே, தாய்மாரின் தினம், இது ஒரு சிறப்பு தினம். ஆகவே இதிலும் எம், டி கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். அதே போன்று சண்டே, ஞாயிற்றுக்கிழமை, மண்டே, திங்கட்கிழமை, ஃப்ரைடே, வெள்ளிக்கிழமை, இவ்வாறு வார நாட்களின் பெயர்களின் முதல் எழுத்தும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். பின்னர் மாதங்கள், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், இவற்றின் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். So, now if you remember all of those purposes, we're quickly going to have a look at an exercise, just to see that you understood what I just went through. நாங்கள் இப்போ குவிக்காக ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஒன்று செய்து பார்ப்போம். அதாவது கேபிட்டல்ஸ் ஆக வேண்டிய எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்து சரியாக திருத்தி மீண்டும் எழுதவும். இதுதான் இந்த கொஸ்டின். Circle the letters that should be capitals. Then write the correct letter and rewrite the sentence. අපි බලමු.
Peter and I are good friends. Peter is a name of a person. I is myself. Therefore, P should be capital and I should be capital. பீட்டர் மற்றும் நான் நல்ல நண்பர்கள். பீட்டர் என்பது ஒருவரின் பெயர். therefore P என்பது கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். I என்பது இங்கு நான் என்பதை குறிப்பிடுவதால் ஐயும் இதில் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். Let's rewrite the sentence. Peter and I, okay, capital letters, are good friends. Okay, Peter and I are good friends. Second one, we are going to Chicago during our summer vacation. Let us have a look at the second example. We are going to Chicago during our summer vacation. கோடை காலத்தில் நாங்கள் சிகாகோ செல்ல போகிறோம். இந்த சென்டென்ஸில் சிகாகோ என்பது அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நகரத்தின் பெயர். ஆகவே சிகாகோ என்பதில் C கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். சம என்பது விசேட பெயர் அல்ல, அதனால் S கேபிட்டலாக வேண்டிய அவசியம் அல்ல. we எனும் போது இது சென்டென்ஸின் முதல் சொல், அதனால் W கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். So V is the start of a sentence. Chicago is a name of a place. But remember, summer is not a proper noun. So therefore, we don't need to capitalize it. So let us rewrite the sentence. Edeka venas karala api sentence එක ලියමු. We are going to Chicago during our summer vacation. Right? So W is capital, C is capital, bigger uppercase letters. Next one. There is an interesting football game on Sunday, right? There is the start of a sentence. T is an interesting football game on Sunday is a name of the day of a week. So therefore, that also needs to be capitalized. there என்பது சென்டென்ஸின் முதல் சொல். ஆகவே அந்த சொல்லின் முதல் லெட்டர் T கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். அதே போன்று சண்டே என்பது வார நாள் ஒன்றின் பெயர். ஆகவே S கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். இரண்டையும் மாற்றி சரியாக எழுதி சென்டென்ஸை ரீரைட் செய்ய வேண்டும். There is an interesting football game on Sunday. So S is capital, T is capital, because it is the start of a sentence and a name which is a day of a week, right? Jason lives on Thompson Avenue. Jason என்பது ஒருவரின் பெயர் என்பதால் J கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். தாம்சன் அவென்யூ ஒரு இடத்தின் பெயர் என்பதால்
T and A இரண்டு லெட்டர்ஸும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக வேண்டும். So Jason lives on Thompson Avenue. Okay, so J is capital, T is capital, A is capital, right? The last one, January, is the first month of the year. Last one, January என்பது ஒரு மாதத்தின் பெயர், முதல் மாதத்தின் பெயர். ஆகவே ஜனவரி என்பதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் J கேபிட்டல் லெட்டராக எழுதப்பட வேண்டும். So we are going to write January is the first month of the year. Right? So J is capital because it is the name of the month, like a name or a place, right? We call those a type of a noun and we call those proper nouns. விசேட பெயர்களை நாங்கள் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்று குறிப்பிடுவோம். அதாவது தனித்துவமான பெயர்களை குறிப்பிடுவது ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். ஒருவரின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் பெயர்கள், உதாரணம் சந்துனி எனும் போது எனக்கான பெயர். ஆகவே S கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். அதே போன்று ஸ்ரீலங்கா எனும் போது நாட்டிற்கான பெயர். ஆகவே ஸ்ரீலங்கா ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். So because it identifies the person or the place, we call it a proper noun. Then nouns වල මම කරන්නේ parts of speech වල ඒකෙදි මම කරන nouns එක ಜಾති තියෙනවා. You have proper nouns, you have common nouns, you have different types of nouns. ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன என்று இதுவரை கேள்விப்படாதவர்கள் வரி பண்ண வேணாம். நான் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்ற பாடத்தை படிப்பிக்கும் போது இதை குறித்து விரிவாக எக்ஸ்பிளைன் செய்வேன். தெரிந்தவர்கள் நான் ஏன் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்ற பெயரை குறிப்பிடவில்லை என யோசிப்பீர்கள் என்பதால் தான் நான் இதில் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுத்திருந்தேன். பட் மேலதிக விளக்கம், விரிவான விளக்கம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்ற பாடத்தில் நான் தருவேன்.